let's start. Now, as I said, as I promised, I said that I will be revising the lessons that we have learned. So I'm doing it now. Those who have learned this already, don't worry. This is a revision for you. And those who have not done this, those students also no need to worry, because you are going to follow the lesson very quickly and learn about this. Okay, last day in the revision part, like we have learned how electricity can be generated and what are the methods of generating electricity using this PHET animation, source of energy. I hope you can remember. If you were not there, no need to worry. Here, this is it, and you can just PHET, and that is about energy forms and charges. Is it? Sorry, any energy forms and changes. Sorry, this is the one. This is the simulation that we have followed, and I'm just sending a message to you. You can just follow this simulation very quickly. Okay, here is the simulation. So please be kind enough to rename yourself with the ID, then we can easily recognize. So this is like, try to maintain the same discipline as IT class, because when your ID is displayed, it's very, very convenient to us to recheck and mark the attendance. And actually for the next month, we will be issuing ID as well as for the next month, we will be issuing ID as well as a QR code. You need to put your ID to the name, ID to the name, and also the profile picture can be changed to the QR, right? This is next month onward, July onward. July onward, you need to display your profile picture with the QR code we will send. That QR code we will send, and also you need to rename yourself with the ID which is given to you. එතකොට ID එක දෙවලට දෙන ID එක දාගන්න මේ නමට දාලා ඊට පස්සේ දාගන්න මේ ඔයාලගේ නම QR code එක profile picture එකට දාගන්න. හරි. So because like it will be then automatically your attendance will be fetched and marked. All these things will be according to a system. Follow. Okay, this is what we have done last day. I have sent the simulation, so you can do it later, not now, later. I'm repeating, not now, do it later, right? Okay, let's move to the next part of this lesson. And then we have few practicals. In these practicals, what we need to learn about how to generate electricity, simple batteries, and how can we create batteries. So one thing is the lime battery. Another one is the potato battery. We have few versions of batteries, lime and potato, right? You don't have beetroot batteries and all. So now we are thinking about whether you can have like carrot batteries, beet batteries. Yes, possible, but not in the same way as this. But anyway, let's see what's going to happen there in the lime food when there is a zinc and copper electrodes. Zinc and copper, zinc and copper are metals. So here both are reacting with the acid in the lime and generating electrons. And actually that chemical reaction will generate electrons. These electrons will then go to the electrons will then move from the high density area to the low density area. වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි තැන සිට අඩු තැනට හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි තැන සිට අඩු තැනට ගමන් කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන. සාමාන්‍යයෙන් සිංක් පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වැඩි, ඊට පස්සේ කොපර් පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් අඩුයි. එතකොට සිංක් පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වැඩි හින්දා ඒ වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන් ටික කොපර් පැත්තට යනවා. එතකොට අපි කියනවා කොපර් ඉඳන් සිංක් වලට ධාරාවක් යනවා කියලා. Right, basically copper sheet and zinc sheet should be taken as the positive and the negative terminals. Copper is positive, zinc is negative. Right? Copper positive, zinc is negative. That is what we are doing. Okay.
Right, then, okay, let's see how this line battery experiment you can easily do with our simulation, which is in Tinkercad. Because in Tinkercad, you have this line battery thing. We have done this in IT class also, but just reminding. Let me sign in the personal account with Google. Gmail. You don't need to pick this. Let's take a new one. Create new. You can go to this tinkercad.com, create a free account with your Gmail. Gmail එකේ මම අර කරපු විදිහටම free account එකක් හදන්න පුළුවන් පුතේ. හරි, if you need assistant, tell me. If you need any assistant, tell me. Go to the Tinkercad, then select මොනවාද personal accounts කියන එක ගන්න. Educators වත් students වත් ගන්න එපා. Personal accounts කියන එක ගන්න. After that, you can select your login with Google and select the Gmail. හරි, login with Google ගිහලා Gmail select කරන්න. එතනින් ඔයාලට ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන්. Okay. That's it. And let's see it now. Here you have the lemon. මෙතන ඔයාලට lemon එක තියෙනවා. Search for lemon and you will get this. එතන මේ පැත්ත එක පැත්තක තියෙනවා galvanized ඇණයක්. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා තඹ කම්බි කෑල්ලක් එක්ක ගහපු තඹ පොඩි පතුරු කෑල්ලක්. මේක සිංක් සහ කොපර් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද galvanized ඇණවල galvanize කරපු ඇණවල වටේ ආලේප කරලා තියෙන්නේ සිංක්. හරි, එතකොට ඒ සිංක් ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් මේකට. Galvanized steel or iron. හරි, galvanized steel වල composition එක ගත්තාම composition කියන්නේ ඒක හැදිලා තියෙන විදිහ. You can see it is zinc iron alloy. Basically zinc, there is a zinc layer outside of there is a zinc layer. The outside layer is zinc. zinc තමයි ගොඩාක් වෙලද මේකේ තව ඒවා තියෙන්න පුළුවන් මේක මිශ්‍ර කරලා තියෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් zinc ආලේපනය කරනවා. මොකද zinc ආලේපනය කරන්න හේතුව තමයි, so normally if there is like යකඩ තියෙනවා ferric කියලා කියනවා. ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ferric oxide වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ferric oxide. මේවා ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න පුතේ. මේ ඔයාලට නැති වුණත් මේ පොතේ දීලා නැති වුණත් සයන්ස් වලට ඔයාලට ඕවරල් අයිඩියා එකක් ඕන. නිකන් මොන වගේද ferric oxide? yes, මොන වගේද මේවා? රතු පාටක් තියෙන්නේ පොඩි. නිකන් මතක් වෙන දෙයක් තියෙනවද ferric oxide මතක් වෙනවා? ferric නේ තියෙන්නේ, යකඩනේ තියෙන්නේ. යකඩ ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ferric oxide හැදෙනවා. මොන වගේද මේවා? yes, any idea? It looks like මිරිස් කුඩු කියන්න නම් එපා. chili powder එහෙමද? yes, ferric oxide is මොනවාද මේ ferric oxide? හරි. දැන් මේක දිහා බලලා මට කියන්න බලන්න මොනවද මේ ferric oxide? මෙන්න මේ පින්තූරේ දිහා බලන්න. Hello guys, you need to talk. See this picture? දැන් මේකේ තියෙනෙත් මේ ferric oxide. ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ? තියෙන්නේ
හිතීමේ ශක්තිය නැති වෙලා ගියලාද? මේ තියෙන්නේ. ඔය පිහියක් එහෙම තිබ්බම මලකඩ මලකඩ. නේද? මල බඳිනවා කියලා වෙනව නේද? මේ තියෙන ෆෙරික් ඔක්සයිඩ්. අයන් ඔක්සයිඩ් කියනකොට අයන් අපි කියන සාමාන්‍ය ෆෙරික් ඔක්සයිඩ් කියන්නේ. හැබැයි ගැල්වනයිස් කරාම වටේ සිංක් එකක් තියෙන හින්දා ඕකේ සිංක් ඔක්සයිඩ් එක හැදුනත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ෆෙරික් ඔක්සයිඩ් වලින් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ෆෙරික් ඔක්සයිඩ් හැදුනම මේක පැතිරලා ගිහිල්ලා මේක දිරනවා කියන එක. මලකඩ කනවා දිරනවා. ඒක නවත්තන්න තමයි අපි ගැල්වනයිස් කරන්නේ. ගැල්වනයිස් කරාම සිංක් ගන්න. හරි සිංක් ගන්න. ඒතර සිංක් එතකොට galvanize අපි බලමු මේකේ දෙකේ වෙනස galvanized versus not galvanized. Galvanized not galvanized. හරි මේ තියෙන this is you can see galvanized steel non galvanized steel. the galvanized steel වලදී පොඩි chance එකක් තියෙනවා මේ වගේ මලකඩ බැඳෙන්න එක අඩුයි. හීරුනොත් තමයි හීරුනොත් සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන දැන් මේ සිංක් එක මිශ්‍ර කරලා නැති තියෙන සිංක් සමහරවිට මේක මික්ස් කරලාත් හදනවා. හරි මික්ස් කරලාත් හදනවා සමහරවිට ආලේප කරලාත් හදනවා. තව එකක් තමයි ටින් ආලේප කරන්න පුළුවන්. ටින් කියන්නේ ලෝහයක්. ඕනනම් ඒකත් බලමු. ටින් plated. තුනම තිබ්බොත් හොඳයි. okay. හරි සිංක් ප්ලේටඩ් කියන්නේ සිංක් ආලේපිත ගැල්වනයිස් කියලා කියන්නේ ඒක සිංක් එක්ක මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතන මේ තියෙන්නේ this is you can see here different zinc plated pots. එතන තව ඒවා තියෙනවා tin plated. tin සිංක් නෙමෙයි tin කියන ලෝහය ආලේප කරලා මේ සැමන් ටින් එහෙම එන්නේ එහෙම. tin plated. tinin කියලා කියනවා ඒක. galvanizing and tin plated. ඒකත් මලකට කන එක වළක්වන්න තව විදිහක්. ටින් ලෝහය ආලේප කරන එකත් මලකට කන එක වළක්වන්න තව විදිහක්. Anyway, so we are going back to our lesson. Now why you are using a galvanized nail? Because it has zinc. Or zinc plated, do not come on zinc plated or galvanized anything. Like you can use because they are zinc and here you have copper. Hurry. Let's measure it. I'm using a multimeter. Multimeter අරගෙන අපි පොඩ්ඩක් current එක මැල්ල බලමු. Connecting the negative to negative. Positive එක copper, negative එක වෙන්නේ zinc. අපි measure කරලා බලමු. You can see 520 millivolt coming out from this lime battery or the lemon battery. 520 lime or lemon, right? Lemon තමයි ගොඩක්ම use වෙන්නේ. Lemon battery 520 millivolts. But this is not enough to light up LED. හරි LED එකක් පත්තු කරගන්න නම් මේක චුට්ටක් මදි. එතකොට LED එකක් පත්තු කරනවා නම් අපි මොනවද කරන්නේ? LED එකක් පත්තු කරනවා නම් අපි මොනවද කරන්න ඕන? This is not enough to light up the LED. හැබැයි අපිට ඕන කොහොම හරි මේ බැටරි එකකින් LED එකක් පත්තු කරගන්න. How can we do this? Yes, how can we do this? අයියෝ පුතේ දැන් මෙහෙම කරමුද අපි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ ඔන් කරමුද මට නිකන් හිතෙනවා ඔයාලා වෙන වැඩ වගේ කියලා නිකන් ඉන්දියුත් සමහර අය පොඩ්ඩක් ඔන්න නිදිමතේ ඩෝන් ගාලා වැටෙනවා සමහර කට්ටිය නිකන් වටේ පිටේ දේවල් බල බල ඉන්න මට හිතෙනවා එහෙම I think that you are not focusing. Shall we turn on the cameras all together? Cannot see. Still I cannot see. That means you are not even in your බලමු අපි camera on කරන ආරම්භූප has turned on the camera. අපි බලමු එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් who are really active and who are really sleeping. Said is sleeping, Tisandi is sleeping, Ometh is sleeping, Jeff is almost sleepy, Sanuli is in the deep sleep. Is it? Okay, Ometh, fortunately, Ometh came out from the sleep. I think the deep sleep.
ඔනෝමෙත් නම් ඇහැරිලා අනිත් අය නිදි තාම මම හිතන්නේ ඒකයි කේස් එක. I can understand, right? That is why you are not responding. දැන් තමයි ඔන්න කට්ටිය ඇහැරිලා ආවේ. Cool. Hello, Tisandi. Are you there? Yes, sir. Yes. Cool, දැන් කැමරා එක. ගලවලා තිබ්බද? Said? Sanuli? Come on, today is a festival day. Let's celebrate, Said. That doesn't matter. It's okay to have visitors in your house. Because I know that today is your like New Year day. No? ඒක අපි wish කරන්න කොහොමද Said? Is it Eid Mubarak or something else? I don't know. Yes, sir. Yes. Then Eid Mubarak to you and your family. Right, okay. Sanu Ali is having internet problem. We are Russian. Okay. Doesn't matter anyway. Can you answer that? Making online anime LED. How can we turn on? එකක් මදිනා අපි මොකද කරන්නේ? සාමාන්‍ය එක බැටරි එකකින් ඔන්න වෙන්නේ නැත්තම්. තව එකක් ගන්න. ඔව් තව එකක් දාගන්නකො අනේ. තව එකක් දාන්න. Let's copy and paste. Oh, you can take another battery, right? මෙතනින් ගන්න. lemon එකක් තව. another lemon battery. දැන් lemon දෙකයි. එතකොට connect කරනකොට අපි voltage එක වැඩි කරන්න නම් we are connecting this serially, හරි? serially connect කරන්න. serially connect කරනකොට positive එක negative එකට connect කරන්න ඕන. මේකට sorry. positive එක negative එකට connect කරන්න මේ. wire එක කැලේ ගියානේ. positive to negative. Then we can measure. Now it will be around 1 volt. 1 volt. Okay. Okay. Now let's try for 3 batteries. Lemon number 3. Again, you need to connect in the same way. Let's connect positive here, positive and negative here. Now 3 batteries, the voltage will be around 1.5 volt. Then සාමාන්‍ය රතු පාට LED එකක් වගේ පත්තු කරගන්න පුළුවන්. මොකද රතු LED එක තමයි අඩුම ගන්න පුතේ. LEDs වලත් එක එක තියෙනවා. පාට අණුව වැඩේ වෙනස්. Here LED voltages බලන්න. LED voltages color එක අණුව වෙනස්. You can see 1.58 චුට්ටක් මදි රතු එකට. Red is taking the least amount of voltage, 1.8 volt පත් on a red, yellow, green, white වලට 3.2 විතර ඕන. white නම් මෙතන බෑ, red එකක් දාලා මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන්. red එකට යන්තම් පත් වෙයි. එහෙම නැත්නම් තව එකක් දාමු. ඉතින් අපි අතෙන් යන එකක් කැලෙන්න. නේද? කඩෙන් ගන්න ඕනෙත් නෑ. මෙතනින්ම අරගෙන දාගමු. Let's connect the positive negative terminals and now let's connect it to a multimeter එකෙන් මැනලක් තියමුකෝ. Now it's closer to 2 volt. හැබැයි මේක amperage එක නම් නෑ, මේක ලොකු ධාරාවක් එන්නේ නැහැ. electrons ප්‍රමාණය අඩුයි. Voltage difference is there, but the number like the electron, like the whatever conventional current is very low. You can see here it's generating closer to 2 volt. But if you try to light up a LED, it will be very bare minimum light, right? LED, let's take a red color LED because that is the LED which take least amount of current. Let's connect anode to the positive and cathode to the negative terminal. Let's okay, you can see very bare light. Had the pain on off pain and madram pain. I'm not sure whether you can see. You can do this in your computer and see this, right? The very minimum light. It's not even
So you can see. Well, let's try with the motor. A DC motor, a small one here. But I'm not sure whether it's rotate. But at least you can see the minimum rotation. Let's connect to a motor and see. Try කරනවාද කියලාත් බලන්න. You can see 11 RPM. 11 RPM, 11 rounds per minute. විනාඩියකට වට 11ක් විතර කරගෙන පොඩි වේගයකින් කරගෙනවා ඉතින්. It's a very small rotation, right? You can see because the voltage is there, but anyway the current is very low. The current is very, very low. That's the reason why you cannot see it. That's the reason. Okay, anyway, so let's move to the now we saw the 11 battery, and next is like how we can potato battery එකත් බලමු. The potato battery එකත් මට ළඟ ඕගේ මතකයි. Let's move to downloads. Lemon වගේම potato එකක් පුළුවන් හදන්න. Let's see. No, this is Vortex cell. So okay, this one is okay. This one is potato. Today we're going to show you how to make your own potato battery. It sounds the metal is inside the potato. Here actually මෙතන වෙන්නේ කොහොමද මේගොල්ලෝ potato දෙකක් අරගෙන හදන්නේ. Metals දෙකක් ගන්නවා. copper එකකුයි අනිත් පැත්තට zinc එකකුයි ගන්නවා නම් තමයි හොඳ. but බලමු මේගොල්ලෝන්ගේ ගන්න විදිහ. Once that's done, place one of the zinc washers and one of the copper pennies into each of the potato sections. But they are using copper pennies and zinc. We don't have them. They should end up looking අපිට like නැහැනේ the මේ copper සහ zinc plated. Make sure that most of the metal is inside the potato. This will help your experiment. We can use like copper sheet, right? Copper sheet එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. තව කම්බිය මදි පොඩ surface එක. Once that's done, we can continue. Take one of your test cables, connect one end to the zinc washer and the other end to the copper penny in the other potato. Then take your meter
touch one cable to the copper penny and multimeter one එකකින් cable තමයි ඒගොල්ලෝ to the බලන්නේ. zinc washer. You can see. If you look closely, you'll see that it conducts a current. We've got potato power. 3.5 volt. That is not bad. Why don't we connect a light to see if we can make it light Good up? potatoes. නේ ලංකාවෙත් එහෙම තියෙයිද දන්නේ නැහැ, but you can try. I'm not sure whether it's generate that much, but anyway, because of two නේ that දෙකක් තියෙනවනේ. Still it is better than the Well, if we line connect the one. LED light to some more cables, should end up with what looks like a circuit, where each potato is joined together by one cable. හතරක් දැන් ඒගොල්ලෝ connect කරලා බලනවා. ඒක voltage එක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. You'll see now that all that's left for us to do is to close the circuit. Take And your you're LED seeing LED. light, connect one end to the zinc washer and the other end to the copper coin. Now, if we switch the lights off, you'll see that the LED light is really glowing. It's a very, very Isn't small that light, great? right? So very, Who'd have very thought you could use a small light. potato You as a can see battery? here also, maybe making the very, very, very tiny glowing. That is the nature, right? ගොඩාක් අඩු voltage එකක් තමයි එන්නේ මෙතන. So you can also try with the potato battery and the lemon battery, see which is powerful. Is it lime or lemon or is it potato? You can try with that. Anyway, the reaction inside this is basically whatever the reaction happens in the zinc side is basically generating electrons, and that electrons travel to the other side, and that is why you can see there is a conventional current power, right? That's why LED is lighting up. Okay, that's it. And not only that, we need to try, there are some other experiments also that I would like to highlight. This is, you can see, simple cell. A very simple cell. Simple cell කියලා කියනවා. මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ copper zinc කැර තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. But see, because which is easy to find, we can use copper and zinc here also. Here clean the copper and zinc sheets to thoroughly and connect piece of wire to it. Here also copper and zinc. And the solution they are using is dilute acid. So they are maybe using sulfuric acid and the diluted version. Panuka sulfuric. නැත්නම් ගොඩාක් මේ powerful නෙවෙයි අපි බැටරි වතුර වගේ ගත්තා නම් ඇති. ගොඩාක් powerful ගන්න එපා sulfuric. Sulfuric කියන්නේ when you are doing this with sulfuric, be careful because sulfuric burn. Acid ගහනවා කියලාත් ඔයාලා අහලා තියෙනවද? acid කියන ඒවා මේ අපිව පිච්චෙනවා acid වලට. acid කියන්නේ අම්ලයක්. but මේකේ සැර වැඩි. ඒ හින්දා මේ sulfuric ගන්නකොට හරි පරිස්සමෙන් you can use blouses, one thing, and also take dilute acid like battery acid. ඒවා ගොඩක් dilute battery acid වගේ ඒවා. ඒ හින්දා ඒකෙන් ලොකු effect එකක් නැහැ. ලොකු මේ burn එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. But anyway, you have to be careful when you are using this. කොහොම වුණත් ඔයාලා පරිස්සම් වෙලා තමයි මේක කරන්න ඕන. Okay. So let's see what you are going to do with this sulfuric acid and also dilute acid and also the zinc sheet and copper sheet, and connect here filament bulb. They are connecting the filament bulb. Then what is the difference between a filament bulb and LED? LED එකේ filament bulb එකේ වෙනස මොකක්ද පුතේ? Anyone, can you tell me the difference between LED and filament bulb? What's the difference? Come on, you need to talk. කවුරුත් කතා කරන්නේ අද? What's the difference between LED and filament bulb? Filament bulb කියන්නේ torch bulb එකට. හරි? රන්දුපා, yes? No idea.
LED is a diode හරි එක diode එකක් electron පැත්තෙන් එහෙම ගමු LED එකේ පුතේ current යන්නේ එක පැත්තකට විතරයි diode වල filament bulb එකේ දෙපැත්තටම current එක යනවා හරිද අපි bulb තිබ්බොත් ගමු මෙතනින් bulb එකක් අමේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය light bulb එකක් මේක filament bulb එකක් එතකොට සාමාන්‍ය filament bulb එකේ ධන ඍණ මාරු කරාට කමන්නේ anode and cathode you can separate ඒක ගැටලුවන්න එකපත් වෙනවා current එක තියෙනවා නම් filament bulb එකපත් වෙනවා let's play this and okay no light there because the filament bulb is basically it seems it's a powerful one anyway we can try with the batteries නේ අපි batteries වලින් බලමු මේ lemon battery පැත්තක දාලා lemon battery වල current එක මදි let's use a battery what is the voltage consumed by this no the voltage is not there okay I have connected 9 volt battery then මම මේකේ මේ ධන ඍණ මාරු කරලා පෙන්නනවා I will change plus and minus of this හරි දැන් මම මේ දෙක මාරු කරලා කනෙක්ට් කරනවා මම මේක කනෙක්ට් කරනවා මේ පැත්තට අනිත් පැත්තට කනෙක්ට් කරනවා මේක you can see still it will light up හරි දැන් මේක මේ ධනයි සිට ඍණ සිට දාන කොයි පැත්තෙන් ගියත් මෙයා පත් වෙනවා that is the advantage of a filament bulb හැබැයි LED එකේ මෙහෙම පැති මාරු කරොත් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ හැබැයි LED පත්තු කරනවා 9 volt ගන්න එපා පුතේ when you want to light up LED bulb take like 3 volt is barely okay oh coin cell battery එකක් ගත්තා නම් හරි coin cell battery මේ වාහනවල එහෙම මේවට දාන CMOS battery කියලා computers වලට එහෙම දානවා තියෙන්නේ small one CMOS එකට දාන computer BIOS battery කියලා කියනවා වාහනවල යතුරු වලට දානවා මේක okay let's connect the positive to anode and negative to cathode and you can see the LED will light up okay it's okay stop this and remove the now the other side positive to the negative to positive let's try but you cannot see here it's not lighting up that is the diode එක එක පැත්තකට විතරයි current එක යන්නේ හැබැයි filament bulb එක දෙපැත්තටම current එක these are also additional thing that you need to learn right මේවත් අමතර දේවල් practice කරන්න මේකේ Tinkercad ඔයාලට free use කරන්න පුළුවන් නේ පුතේ practice these things these are very good experiments මොකද ඇත්තට කරන්න ඔයාලට සමහර වෙලාවට facilities නැති වෙන්න පුළුවන් මේවා නම් හොයාගන්න පුළුවන් you can find these batteries and all easily you can find the batteries and do the practicals ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒත් අවස්ථාවක් නැත්නම් still if you cannot find this my recommendation is do this at least using Tinkercad Tinkercad වලින් කරන්න මොකද this will definitely help you to improve yourself right when you are doing the practicals only we will understand okay now you know the difference between this filament bulb and motor also the same motor එකත් ඒ වගේ motor එකේ ධන ඍණ මාරු කරලා දුන්නොත් කැරකෙන පැත්ත විතරයි වෙනස් වෙන්නේ right it will change the side which is rotating normally when you swap the sides motor is also working both ways filament bulb is also working both ways both are working both ways therefore you can use either of these and you can see observe the light the strength of the light as well as the rotation speed of the motor light එකේ කොච්චර power එකක් දෙනවද motor එක කොච්චර වේගෙන් rotate වෙනවද වගේ දේවල් ඔයාලට මනින්න පුළුවන් okay so let me show a small video on this as well the downloads this is galvanic itself this is the potato battery just need a simple this is Voltec cell or we can call simple cell Voltec cell. The simple cell or Voltec cell
consists of two electrodes, one of copper and the other of zinc, dipped in a solution of dilute sulfuric acid in a glass vessel. On connecting the two H2SO4 කියලා කියන්නේ පුතේ dilute මේ H2SO4 කියන sulfuric acid. Easily you can find from a hardware, or this is common name, battery acid. Right? Copper electrode and zinc electrode. Copper zinc උත් තියෙනවා. හරි copper තහඩු තඹ තහඩු zinc තහඩු zinc තහඩුවක් නම් වලට ගන්න පුළුවන් ලේසියම battery එක dry cell වල batteries වල තියෙන. Dry cell batteries අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. In the dry cell batteries there is a zinc out that you can take. Copper you can even get a copper wire, but better if you can get copper sheet. Similar size electrodes ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Okay. electrodes externally with a piece of wire, current flows from copper to zinc outside the cell. හරි current එක යන්නේ ධන සිට ඍණ දක්වා. හරි. එළියෙන් current එක යන්නේ ධනාග්‍රය සිට ඍණාග්‍රය දක්වා. මට චුට්ටක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ කොහොමද කියලා. How electron travels? Current flows from copper to zinc. Copper ඉඳන් bulb එක හරහා zinc පැත්තට තමයි current එක යන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන කොයි පැත්තටද යන්නේ? No. Yes. අද නම් හරිම කම්මැලි දවසක් නේ පුතේ. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එපා වෙලාද වන්ද තියෙන්නේ. Negative to positive. Yes, electrons are going from negative to positive. Electron යන අනිත් පැත්තට මේ ධන සිට ඍණ දක්වා තමයි ධාරාවක් යන්නේ. The electron යන්නේ ඍණ සිට ධන දක්වා. Electrons are going from the other side, right? Yeah. And from zinc to copper inside it. The copper electrode is the positive pole or copper rod of the cell, and zinc is the negative pole or zinc rod of the cell. The electrolyte is dilute sulfuric acid. The action of the cell is explained in terms of motion of the charged ions. At the zinc rod, the zinc atoms get ionized and pass into solution as Zn ions or positive zinc ions. This leaves the zinc rod with 2 electrons more, making it negative. At the same time, 2 hydrogen ions are discharged at the copper rod by taking these 2 electrons. This makes the copper rod positive. As long as excess electrons are available on the zinc electrode, this process goes on and a current flows continuously in external circuit. This simple cell is thus seen as a device which converts chemical energy into electrical energy. Due to opposite charges on the 2 plates. Okay, here actually what is happening there, you can see zinc get ionized and this negative or electrons will be generated. This excess electrons, වැඩිපුර හැදෙන electrons තමයි zinc ඉඳන් copper පැත්තට යන්නේ. එතකොට මේ ධන zinc plus ඒවා දැන් negative හැදෙද්දී අනිත් පැත්තේ positive තියෙනවා. This zinc වලින් release වෙන මේ plus ඒවා මෙතන hydrogen වලින් capture වෙනවා. Right, because this is H2SO4. එතකොට මේකේ electrolyte එක වෙන්නේ electrolyte එක කියන්නේ මේකේදී reaction එක වෙන්නේ sulfuric එක. Right, sulfuric එක තමයි reaction එක වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේ hydrogen හැදෙන්නේ. Right, this electrons will travel from here to here. This will continue to happen. A potential difference is set up between copper and zinc, copper being at a higher potential than zinc. The difference of potential between the 2 electrodes is 1.08 volts. මේ potential difference කියන එක ඔයාලට තාම තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේ මොනවාද ලෝහ දෙකක්. When there are 2 metals and when there is electrolyte reaction, metals දෙකක් සහ මේ වගේ reaction එකක් සිද්ධ වෙද්දී එකකට සාපේක්ෂව අනිත් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන ගතිය අඩුයි. එතන copper ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන ගතිය අඩුයි. zinc ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන ගතිය වැඩි. ඔය දෙක අතර පරතරය තමයි පුතේ potential
difference of potential කියලා කියන්නේ. The gap between this zinc and copper. ඔය දෙක අතර පරතරය. That is called the difference between potential difference. Please write down that somewhere in your simple set. In your, maybe you can use the pencil. Okay, I hope that this is clear to you now. The potential difference කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න පුතේ, ඒක වැදගත් වෙනවා. Potential difference කියන්නේ එකකට සාපේක්ෂව අනිත් එක කොච්චර වේගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙනවද, කොච්චර ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙනවද කියන එක. දැන් මෙතනදී ඒකයි සින්ක් රිනවේන. හැබැයි සින්ක් වලටත් වැඩිය potential difference එක මේ සින්ක් වලටත් වැඩිය වැඩිපුර වේගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන කෙනෙක් හිටියොත් සින්ක් පැත්ත ධන වෙනවා, ප්ලස් වෙනවා. ඒ වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන කෙනා ඍණ වෙනවා. එතකොට අපි මේකට එක එක ලෝහ දාලා අපිට බලන්න පුළුවන්. We can apply different metals and see this, but make sure that to avoid very high reactive things, because it can even produce, like it can even blast. හරි, දැන් මේ potential difference එක ගන්නවා කියලා ඔයාලට ඕනනම් sodium වගේ ලෝහයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි sodium වගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ, even though that is a metal, that will blast, right? ඒක කෙලින්ම පිපිරෙනවා. මේ ගිනි ගැන පිපිරෙනවා. ඒ තරම් වේගෙන් react කරනවා. ඒක ගොඩ reaction rate වැඩි ඒවා අපි මේකට ගන්නෙත් නැහැ. මොකද රත් වීම, ගිනි ගැනීම සහ පිපිරීම. මේ දේවල් ගැනත් අපි හිතනවා. සාමාන්‍ය බැක්ටීරිය මේ සමහරලාට short වුණාම වගේ රත් වෙලා ගිනි ගන්න පුළුවන්. Right? This can happen to normal chemistry. This is an example how chemical energy, the රසායනික ශක්තිය, how chemical energy is converted to electronic energy. අපි energies ගැන ඉගෙන ගත්තා. chemical energy electronic වෙන හැටි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. This is an example for that. How chemical energy is converted to electronic energy. Okay. Right, I think we can go to the next one. Okay, let's down. Now we have seen how things are happening there. Okay, you have to actually, when you are really doing this, you need to mention the observation, and here they are using a galvanometer or milliammeter. Right, this is basically to measure the current. Why we are using milliammeter? To measure the current. Here actually this is center 01. Center 0 කියන්නේ මැද බිඳු කියලා කියනවා. අපි මේ මැද්දේ තියෙන්නේ මෙයා. මෙයාගෙන් අපිට දිශාව හොයන්නත් පුළුවන් ධාරාවේ. සමහරලාට මෙයා මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. Sometimes it's got this side or this side. So this indicate the direction of the power. That's why we are using this. But digital multimeter එකක් use කරන්න පුළුවන්. We can use a digital one that will indicate plus or minus. එයත් අපිට පෙන්නනවා මේක negative විදියට පෙන්නනවා, positive විදියට පෙන්නනවා. When we are measuring using a digital multimeter, I'll show that another day how we can measure these using a digital multimeter. Sorry. Okay. Right, this is center 0 ammeter. Center 0 ammeter is showing the direction as well as the amperage. Ampere is the way of measuring the electric current, but normally in these kind of circuits we are using ampere measurements. සාමාන්‍යයෙන් ampere වලින් තමයි ධාරාව පුතේ මනින්නේ, ampere කියන එකෙන්. හැබැයි මේ වගේ අපි මනින්නේ milli ampere වලින්. හේතුව මේවා මේ පොඩි device නේ, current එකක් නැති තරම්. ඒතර අපි මනින්නේ milli ampere වලින් මේ වගේ ධාරාව. We are measuring that using milli ampere, MA. M capital A, right? Ampere simple A දාන්නේ නැහැ, capital A for ampere, simple A for milli. Milli ampere කියන්නේ ampere එකෙන් 1000න් පහළ. ඊයද කියලා තමයි අපි බලන්නේ. This is that multimeter.
Okay, then right, you can connect multiple simple cells. Then current එක මදි නම් we can connect multiple simple cells to in a serial method, right? Serially තමයි connect කරන්නේ. කියන serially connect කරාදී මේකේ ධන මේකේ ඍණට ධන ඍණට මෙතන ධන ඍණට connect වෙනවා. This is serial connection when you are connecting multiple batteries. Then you can get a voltage. මේ වගේ වෙද්දි voltage එක add වෙනවා. අපි හිතමු මෙතනදී volt 1යි කියලා 1 volt නම් volt 1.08යි නතන කිව්වේ. මෙතනදිත් volt 1යි කියලා. මෙතනදිත් volt 1යි නම් all together A to B, what is the voltage from A to B? Hello? What is the voltage from A to B? Today is a boring day for me. No one is talking. Yes? Ometh? Ometh, what is the voltage? Here 1 volt, here 1 volt, here also 1 volt. 3 volts. Yeah, it is 3 volt. It will sum them up. It is 3 volt. So you should know this, right? This is, let me show this practically. When we have, okay, when we have multiple, okay, let's say we have coin cells. Coin cell has a 3 volt. Typically, coin cell has 3 volt. Volt තුනක් තමයි coin cell වල තියෙන්නේ. Okay, so let's use a multimeter. ඔයාලා මේක කරලා බලන්න පුළුවන් පුතේ. Multimeter, and I'm going to measure this, and I will have another coin cell. සාමාන්‍යයෙන් එකම volt battery තමයි පුතේ අපි connect කරන්නේ. නැත්නම් එකකින් අනිත් එක charge වෙලා ගිනි ගන්න පුළුවන්. හරි? Therefore, we are connecting same voltage batteries. Now let's connect the positive and positive, negative and negative. If I measure, okay, if I measure the current, what will be the result? Hello guys. If I measure this, this has 3 volt, this has 3 volt. If I measure this, 6 volt. no, still 6 volt. no, it is 3 volts. It is 3 volts, right? You can see this 3 volt. Why? I have done something purposely. Okay, let me do another one. Having 2 cells, 2 coin cells, I'm connecting positive to negative. And I will keep this. Then I will have a multimeter. Just like that. The positive, I'm connecting that to positive here. And negative here, I'm connecting that to the negative here. Okay, in this setup, in the second setup, you will see the voltage as 6 volt. The first setup, the voltage will be 3 volt. That means, ධනයි connect කරලා ඍණයි connect කරොත් voltage එක වෙනස් වෙනවද? Same voltage, right? It will not change the voltage. But if you measure the amperage, ampere මනින්න බෑ මෙහෙම. Amperage එක double වෙලා තියෙනවා. Can you see? Amperage is 600 milliampere. Voltage එක amperage කියන්නේ ධාරාව. මේකෙන් මෙහෙම තිබ්බොත් බැටරි ගොඩාක් වෙලා මේ බැටරියෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මොකද බැටරි දෙකක් parallel දාලා තියෙනවා. සමාන්තර සම්බන්ධය. parallel බැටරි දැම්මොත් voltage එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලා current එක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. voltage එක වෙනස් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලා current එක ගන්න පුළුවන්. බැටරි serial සම්බන්ධ කරොත් current එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙලාව නෙමෙයි වෙනස් වෙන්නේ. voltage එක. කොච්චර ශක්තියක් තියෙනවද කියලා. දැන් මේක double වෙලා වදිනවා. Double the voltage. Voltage වැඩි කර ගන්න වෙලාවට serial connection එක. Amperage වැඩි කර ගන්න වෙලාවට parallel connection එක. Right? Okay, I hope that you can draw this and show if possible. This is really essential. The serial connection and the parallel connection. You can maybe think a catalog වෙන්න බැරි නම් මෙන්න මේකෙන් හරි මේක කරන්න. DC circuit construction kit, you can use this PHET simulation. මේකෙන් හරි කරන්නේ. අරකින් බැයි. ඔය ඕන එකකින් කරන්න පුළුවන්. You can use this one also.
Here you can connect and measure the voltage, right? Tinkercad වල තමයි වැඩි හරි මේක වැඩි. PHET වලින් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. Let's go to the lab. Have a battery, voltmeter. You can see one battery will have 9 volt. Okay, let's have 2 batteries there. Now it should be 18 volts. It doubles. Let's have one battery, another battery, but let's connect this way. This time I'm connecting using wire, positive to positive, negative to negative, positive to positive. Let's measure the current. You can see still it is 9 volt. ධාරාව මනින්න ඕන නම් අපි මනින්නේ මේකෙන් ඇමීටර් එකකින් කරන්ට් එක. එතකොට අපිට මොකක් හරි දාන්න වෙනවා. පිච් එක දැම්ම පිච් එක බල්බ් එකක් වගේ දාලා බලමුනේ. පත් වෙලා පිච් එක ගන්න ඕනේ නැත්නම්. Let's connect this. Let's connect this and this. මම එවුනේ the link එක. I think I have sent the link. You can do this in there. You can see this is what can help me, and I'm going to measure the current. You can see it gives 0.9 ampere. හරි. එතකොට මේකට අපි බල්බ් එකක් කනෙක්ට් කරමු. මේකේදී වෝල්ටේජ් එක වැඩි හින්දා අනිවාර්යෙන් බල්බ් එකේ එළිය වැඩි වෙනවා. එක්ක බල්බ් එක පිච්චෙනවා. දරා ගන්න බැරි තරම් වැඩි වුණොත්. You can see the brightness is high. Let's measure the current. මේකේ කරන්ට් එක මේ පෙන්නනවා වැරදි පුතේ මේකේ කරන්ට් එක මෙච්චර එන්නේ. මේකේ මේ වෝල්ටේජ් එක තමයි ඩබල් වෙන්නේ. වෝල්ටේජ් එක ඩබල් වෙනවා අපේ. ඇම්පියර් රේන්ජ් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. 18 volt. ඒකයි මම කිව්වේ PHET එක හරිය කියලා. PHET නේ සරි මේ. Tinkercad එක වැඩක් වැරදි. Voltage here is 18, voltage here is only 9. So my serial parallel can be. You need to know that. How the serial connection is there, how parallel connection is there. Okay, I hope that you understood this part and this. Okay. And now you can see the serial parallel connection is here. We have learned about different cells, alkali cells, dry cells, button cells, or the like coin cells, lead acid accumulators. These all are having chemical reactions, and you can see the material which is used to make here zinc and carbon rod. This one and nickel and cadmium, nickel cadmium or alkaline batteries, nickel cadmium batteries. This one is a lithium mercury battery, another two. This is lead acid battery. Okay, different batteries use different in different places and different chemicals. Right, please go through that as well. Okay, I think yes, we need to discuss another day because still we have some more activities and the dynamo effect also we need to learn. Therefore, I will keep this to the next day. We will be finishing this next day, right? We will be finishing the lesson next day and move into the functions of water. Okay, then good night. See you all next week. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.